This conference will now be recorded. Right. One is what? On premises. So what is the meaning of on premises? What is the meaning of on premises? So what are the application installed in your device? What was the application installed in? For example, okay, so you're planning to prepare your resume. You're planning to prepare your resume. Okay, so which tool you are using to prepare the resume? That is Microsoft Word. Am I right? You're going to use the MS Word. You're going to use the MS Word. Right. Okay, so how can I get this MS Word into my laptop? How can I get into my laptop this MS Office? You need to install. You need to install. So whenever you install this MS Word, so then only you are accessing this MS Word, and then only you are going to prepare your resume. Am I right? Same thing. Yes, sir. So here Microsoft Whiteboard is there. Right. First I need to download it and install into my laptop. Then only I can use this one. See here. Here I'm using a WhatsApp for web. WhatsApp. Right. So how can I get this one? I need to install that application. See, WinSAP. So like Notepad++, a Google Chrome. Got it. Means on premises is nothing but what? On premises is nothing but what? So what was the application installed in your laptop? What was the application installed in your laptop? That is called the what? On premises application. That is called the what? On premises application. Got it? Right. And the second model is that is on demand. Second model is on demand. Second type is what? On demand. What is the meaning of on demand? For the on demand applications, no need to install anything. No need to install anything. Right? So how can I get? Right? So without installation, how can I run the software? Right? For example, just you can go for the Gmail. You install anything in your laptop Gmail? No. Facebook? Would No, install anything in your laptop? No. Next, no, LinkedIn, Twitter, some of the No. things is there. You're not installing anything in your laptop by using browser, right? By using browser, browsers. simply you are accessing. By using browser, simply you are accessing, right? So browser plus internet. Without internet, you can access? No. Without internet, you can access? No. Right? So what type of technology this on-demand? Boss, please mute yourself. Right? If you have doubt, just you can ask me. Thank you. Right, I see. What type of technologies these guys is using? What type of technologies these guys use? On demand is nothing but what? How can I access this Gmail directly by using browser? So which technology they are using? Right, which technology they are using? So they are using a cloud computing. They are using what? Cloud computing. What is the meaning of cloud computing? What is the meaning of cloud computing? So anywhere we can access in general example, in general language. The technical example will be the different boss. I will tell you later. Right? Cloud computing is nothing but what? Anywhere we can access. Anywhere. Am I right? For example, Pavan or someone. Okay. So you went to Australia, right? So when, Yes, sir. for example, 2019 you were in Australia, but in 2016 you created Gmail. 2016 you created Gmail, right? So what was the Gmail you are accessing in your Australia location also? Am I right? So once you reach India, India also you are using the same Gmail. Am I right? Right. For the Australia, you are not using another Gmail. For the India, we are not using another same Gmail everywhere through the world. Wherever you go, you can access your Gmail. Right. So here you used one laptop. Here you use one laptop. Here you use one laptop. Got it. So if you have username and password, simply you can access your Gmail everywhere. Why? Because Gmail using cloud computing, Facebook using cloud computing, Instagram, Twitter, whatever it may be, all those things using cloud computing technology. Got it. The same way here, the Salesforce also uses cloud computing. Got a point? The same way, the Salesforce also using cloud computing, right? So here, a Salesforce also using cloud computing to provide on-demand applications. To provide what? On-demand applications, right? Means what? No need to install anything in your laptop if you want to work with Salesforce. Got a point, right? For example, Java is there. Java is there. You need to install into a laptop, right? C++ is there, C is there, SAP is there, .NET is there, right? You have to install in your laptop, then only you can access. Unless until you cannot access anything, you cannot write the code.
You cannot see, for example, see, okay, see, so Pawan written the Java code, okay, in their laptop. In their laptop they have Java, right? But my laptop I don't have Java, but Pawan shared that information with the file shared with me. Then if I want to open that file also, I need Java. Got it? Right? So whenever having proper application, then only you can open that. Unless until you cannot do anything. Got a point? Right? So second type is what? On demand application. On demand is nothing but what? No need to install anything. No need to install anything. On demand. No need to install anything. Right? So by using a browser plus internet connection. Browser plus internet. You will get one doubt. Yeah, Shiva, so browser also we need to install. Why? Why are you going to install the browser? Why are you going to install the browser? So whenever purchase any laptop, by default you are getting browser. Right? By default you are getting the browser. Internet connection, just to connect LAN cable and you are accessing internet connection. Right? For this Salesforce, if you want to access this Salesforce in the browser, there is no prerequisite. Means what, we have to use only a Google Chrome, right, or Internet Explorer or Edge or Firefox, like that. Any browser, any browser, any browser you can use it. Any browser, lot of browsers is there. Lot of browsers is there. Why? Because the output will be in Salesforce in the form of basic HTML. Basic HTML. What about basic HTML? So that's the reason it will be accessible by the browser itself. By the reason it will be accessible by the browser itself. Got a point? Right? Okay. So on demand application, basically in the market, what type of applications we have? On premises application, on demand application, on premises application, on demand application. For example, let's see. So all of you know about Amazon Prime. You're watching the videos, Netflix, right? Aha, right? And some of the applications is there, right? So those are the on premises or on demand, right? On premises plus on demand. On premises is nothing but what? You have to install the application. Whenever you are watching the video, you are getting that video from the cloud. Means what? On demand. Got a point, right? You are installing that application in your mobile, right? Why? Because see, so mobile having the different platform. That's the reason we need to install. For example, let's see Gmail. Gmail. Okay, so if you're using a laptop, no need to install. If you're using mobile, you need to download. Right? Like Gmail app is there now. You need to download. The same way. The same way. For example, Amazon Prime is there. Amazon Prime is there. So no need to install in your laptop. Directly you can go here, browser www.amazonprime.com, username and password. You can watch the videos. Why? Because that is on demand. Then coming to the mobiles, you need to install. You need to install the application. You need to install the application. Why? Because the OS operating system for the mobile and desktop is different. Got it? Right. So what was a Windows and what was a Mac and what was the Linux and Ubuntu? So these are the different softwares. Coming to the mobile, we have different softwares. Right. So here we have iOS and Android and Windows. If you are using Windows in mobile, but you cannot directly access, you need to install the application. You need to install the application. Got it? The same way, Salesforce also we are using through the browser. Then coming to the mobile, you need to download the application. Then coming to the mobile, you need to download the application. There was Salesforce one application is there. Let's see. Salesforce one app. Salesforce one app. Oh, sorry. Not this. This one. See, Salesforce one mobile application. You can download this application from the Google Store and Play Store. Right? Google Store and iStore. See, download on the App Store and Google Store. The logo will be this one. Right? It means what? You can access your Salesforce mobile also, but you cannot implement anything. But whatever the applications you implemented, okay, you can access. You can access. Right? For the accessing purpose only, we are having these mobile applications. Mobile applications. Got it? Right? That. See here, on demand and on premises, on demand and on premises. Now the Salesforce uses what? Cloud computing theme. The Salesforce uses what? A cloud computing theme, right? So then what was the services provided by the Salesforce?
What was the services provided by the Salesforce? Basically, any cloud computing based company provides three services. Provides three services. So first one is what? A software as a service. First one is what? A software as a service. And second one is what? A platform as a service. Second one is what? A platform as a service. And third one is what? Infrastructure as a service. Third one is what? Infrastructure as a service. Got it? Third one is what? Infrastructure as a service. Got it? Let's see one by one. Let's see one by one. Software as a service. Software as a service. Let us take here one point. I'm going to plan to build a banking application. I'm going to plan a banking application. Right. So if you want to build the banking application, so what are the things you are doing? What are the things you are maintaining? Right. So I want to maintain my employees data. Employees data. Next one, I want to maintain my customers data. Customers data. And next one is what? I want to maintain my transactions data. Transaction data. Next one is I want to maintain something, credit cards, debit cards, like that. Right. So if you want to maintain these information, obviously I need some softwares. Obviously I need some software. What are the softwares required? Employee data. Right. So like attendance management, right? HR management, right? So data, for example, we are using some databases, everything, right? Attendance management system, we are using one application. HR management, we are using some applications, right? The same way, so here the Salesforce also providing some set of the software as a service. So what are the softwares? What are the softwares? Okay, so that is called the CRM. That is called the what? CRM. CRM means nothing but what? A customer relationship management, right? A customer relationship management. CRM is nothing but what? A customer relationship management. Got it? Customer relationship management. So what we are doing inside the CRM? What we are doing inside the CRM? So we are doing marketing, right? So we are making the sales, then we are providing the service. Marketing is nothing but what? We are doing the campaigns, getting the leads, maintaining something, XYZ, that. Don't worry. So we'll see about CRM in depth. Whenever we start the regular session, we'll see about the CRM in depth. Why? Because CRM also very important. CRM also very important. Right? Why? Because who can use the CRM? Who can use CRM? Any product-based company. Any product-based company. Product is nothing but what? For example, laptop is a product. Right? Car is a product. Chair is a product. Mobile is a product. These are the physical products. These are the physical products. Some of the software products is there. Some of the software products is there. Sorry. Also, all of you from Telugu states, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Raghuveer? Raghuveer, I'm not able to hear you. Identify? Kaushik? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you, Okay, sir. okay. Yeah, identify. Is Attend- me at 75? You are from Telugu state. You know Telugu? Yes, I know Telugu, yeah. Okay, done. But Right. am I at 25? Because you all tend to call it 25, and I tend to see my name on the screen. See, here I'm going to see only attendees. Right. I'm not able to see the names. So got a Okay. point. Am I at That's 25? yes, you are identify. Okay, all right. Thank you. I will show that one also, boss. Don't worry. See, only Raghuveer I got the name. The rest of the people like attendee 745. Right? Got it? Right. Okay, sir. Chalo. Yes, all right. That's the What reason is I'm my getting some. attendance, sir? My attendee. Yeah, Kaushik, you are attendee 4, Okay, thank you, right? sir. I will. Pavan, attendee Right. 7. Okay. Okay, sir. Okay. I don't know why we are getting like this. Leave it.
right? Okay, So Okay, here, sir. right? Then coming to the what? See, product is nothing but what? So not only this type of physical product, not only this type of physical product, some of the software products also is there, like a Facebook, right? Like a Google, like a Cred is the credit card application, you know very well, right? సో మనకి ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ లాస్ట్ టైం మనకి వచ్చినప్పుడు క్రెడ్ అని చెప్పేసి ఒక యాడ్ వచ్చేది, మీరు క్రెడిట్ కార్డు బిల్ దీంట్లో పే చేయండి, ఓకే, మీ ఫొటోస్ లైక్ వర్చువల్ గా మీకు కనిపిస్తాయి అని చెప్పేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వచ్చినాయి ఐపీఎల్ అప్పుడు, రైట్? సో Yes, డ్రీమ్ sir. లెవెల్ ఐపీఎల్, రైట్? డ్రీమ్ లెవెల్ ఐపీఎల్, దిస్ ఇస్ వాట్ అప్లికేషన్, గేమింగ్ అప్లికేషన్. Bet is the one application, right? See, so we are getting these applications also ads, right? CRM ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి? Why we are using CRM? Right? For example, let's see, I manufactured one product. For example, just you can go for the mobile. Best example is mobile. So Apple manufactured a iPhone 12 mobile, right? Simply manufacturing these mobiles and kept in your factory, you are getting any profit? No. What I have to do? I need to sell this product. What I have to do? I need to sell this product. Then how can I sell the product? Right? Anyone knows? So this Apple manufactured 12? No. Unless until they did the marketing. Unless until they did the marketing, so no one will knows about this mobile. No one will don't know about this mobile. Got a point, right? That situation, what we have to do? The first step we are doing the marketing. First step we are doing that marketing. Right? Marketing is nothing but what? Just we are introducing my product to the people. How? A lot of ways is there, right? TV advertisements is there, right? So Facebook marketing is there, right? Google marketing is there, right? Next one is what? Theater advertisement, సినిమా థియేటర్స్, రైట్? సినిమా థియేటర్ కన్నా కొన్ని యాడ్స్ వస్తాయి కదా మనకి, అంటే కళానికేతన్ అని, ఓకే, కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్ అని, ఇవి బాగా వస్తాయి మనకి, రైట్? అక్కడ సినిమా థియేటర్లో, రైట్? మీ లోకల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అనుకోండి, హైదరాబాద్ స్టోర్లు, ఓకే, విజయవాడ ఉంటే విజయవాడ స్టోర్లు, లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ది కాల్ ది మార్కెటింగ్. దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దే ప్రొడక్ట్స్, దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దే ప్రొడక్ట్స్ టు ది పీపుల్, రైట్? ఏం చేస్తారు, మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూడంగానే, అబ్బా చీర బాగుంది, మీరందరు జెంట్స్ కదా, మన చీరలో కదా, మొబైల్కి వెళ్దాం, రైట్? సో ఐఫోన్ 12, ఓకే, యా, సో మొబైల్ 12 బాగుంది, ఐఫోన్ 12, ఓకే, సో కలర్స్ కూడా బాగున్నాయి. సో మీకు ఫేవరెట్, ఇదివరకు ఏంటంటే మొబైల్ అంటే బ్లాక్ కలర్, ఇప్పుడు రెడ్, ఎల్లో, పింక్, పర్పుల్, ఇష్టం వచ్చిన కలర్స్లో వస్తున్నాయి. మన ఫేవరెట్ కలర్స్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అసలు ఏమున్నాయి, స్పెషాలిటీ ఏంది ఐఫోన్ 12లో? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ వి హ్యావ్? మనం స్టోర్కి వెళ్తాం, చూస్తాం, చూడంగానే మనం ఆగం, కంపల్సరీ ఎట్లయినా పర్చేస్ చేయాలి, ఈఎంఐ పెట్టైనా కానీ నేను ఫస్ట్ ఆ ఫోన్ కొనాలా, రైట్? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఓకేనండి? సో మార్కెటింగ్ చేసేటోళ్ళు Okay. కూడా మామూలు చేస్తారా? చేయరు. ఐఫోన్ 12 తీసుకోండి, మీకు ఎయిర్టెల్ సిమ్ 12 months డైలీ 1 GB ఫ్రీ అంటాడు. ఈ కాస్ట్ కూడా దీంట్లోనే కలిపేస్తారు అనుకోండి, బట్ మనకు అది తెలియదు. ఫ్రీ వస్తుంది కదా, సాటిస్ఫైడ్, ఎస్, నేను మొబైల్ కొన్నాను, నాకు ఫ్రీ డేటా వచ్చింది, రైట్? బట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా జరిగే ఎవరు పట్టించుకోరు. అవి మొత్తం స్కిల్స్ అనమాట, మార్కెటింగ్ స్కిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేమే ఉన్నాం భయ్యా, సింపుల్, రైట్? మేము మార్కెటింగ్ చేయట్లా సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి, మాకు లీడ్స్ రావట్లా, మేము ఆఫర్లు ఇవ్వట్లేదా మీకు, రైట్? Yes. అడ్మిన్ తీసుకో, డెవలప్మెంట్ తీసుకో, ఓకే, నీకు వేరే మాడ్యూల్ కొంచెం చెప్తా, ఇంతే, Yes. రైట్? సో ఇట్లాంటి స్కిల్స్ అనమాట మార్కెటింగ్ స్కిల్. సో మార్కెటింగ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ ద స్కేల్స్, రైట్? వెన్ ఎవర్ వి డిడ్ ద మార్కెటింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద సేల్స్. సో వన్స్ వి డిడ్ ద సేల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మీరు ఉన్నారు, పవన్ ఉన్నాడు, శివ మంచిగా చెప్పట్లేదు సార్, రోజు గంట చెప్తున్నా కానీ అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏం చెప్తున్నా మాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేస్తారు, కన్సల్టెంట్ అక్షర కంప్లైంట్ ఇస్తారు. అక్షర ఏం చేస్తుంది, మాకు కాల్ చేసి, సార్ పిల్లలు ఇట్లా గొడవ చేస్తున్నారు సార్, మీరు ఏం చెప్పట్లేదు అంట అని చెప్పేసి, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్ ది సర్వీస్, right? So if you are my customer, then I'm going to provide the service to you. Got it? Yes, sir. రైట్? కస్టమర్స్ కి Yes, sir. సర్వీస్ ప్రొవైడ్, వేరే వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి, ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఉన్నావు, జియోకి కాల్ చేస్తావు, ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ యూజింగ్ జియో, నాకు తెలుసు, ఇప్పుడు నా ప్రతి ఒక్కరు జియో సిమ్ వాడతారు, ఎందుకంటే దాని స్పెషాలిటీ అట్లుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో, రైట్? సో జియోకి కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాడు, వాడు ఫోన్ చేయగానే, సార్ మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ అని చెప్పండి, ఓకే, సో మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, సంథింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, మీన్స్ వాట్, దే ఆర్ చెకింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ యు ఆర్ మై కస్టమర్ ఆర్ నాట్, రైట్? ఓకే, సో Okay, ఈ sir. దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనం జరుగుతుంటారు రియల్ లైఫ్ లో. సో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ, ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ మస్ట్ యూజ్ దిస్ సిఆర్ఎం, రైట్? సో లేకపోతే ఇంతమంది జనాలు ఎందుకు నేర్చుకుంటారండి, రైట్? ఇంతమంది నేను ఎందుకు నేర్చుకుంటారు అంటే, ఒక కంట్రీకి ఒక 10 మంది ఉంటే సరిపోదా, రైట్? ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్స్ అట్లున్నాయి,
మార్కెట్లో ప్రొడక్ట్స్ అట్లా డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి మనకి. ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ చేయాలా, ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ సేల్స్ చేయాలా, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈస్ దేర్. Got it? The point is, right, a Salesforce is providing software as a service. Software as a service. The first one is what? A CRM. And second one is what? App Exchange. App Exchange. What's the meaning of App Exchange? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తారు. మొబైల్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మీకు వాట్సాప్ వస్తుందండి దాంట్లో బై డిఫాల్ట్గా, రైట్? సో మీరు యూజ్ చేసే వివో అట్లాంటివి అయితే వస్తుంది, రైట్? ఆపిల్ కంపెనీ వాడు ఇస్తాడా అండి ఐఓఎస్లో? ఇవ్వడు, వాట్సాప్ ఇవ్వడు. మీరు ఏ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళాలి, రైట్? యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది యాప్ స్టోర్ వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ వాంట్. సరే ఈ వాట్సాప్ అంటే సరే ఐఫోన్ వాడు కూడా ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ఉన్నాయి, రైట్? ఐ మొబైల్ ఉంది, ఐసిఐసిఐ వాడిది, హెచ్డిఎఫ్సి వాడు ఉన్నాయి. ఇవి వస్తాయండి మీకు? నో, బై డిఫాల్ట్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ యాప్ స్టోర్ ఆర్ గూగుల్ స్టోర్. You need to download these type of application. You need to download these type of the applications. Got a point? Got a point, right? So now here, the inside my Salesforce also we are having App Exchange, right? Inside my Salesforce also we are having App Exchange. Means what? What was the application you want? You can download from the App Exchange, right? CRM ఇస్తాడండి వాడు, బై డిఫాల్ట్ మనకి CRM ఇస్తాడు. సో దట్ విల్ బి ద గుడ్, దట్ విల్ బి ద గుడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి. So why we are going to build, means why we are going to implement this HR management? HR management application ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనం వేరే వెండర్కి ఇవ్వాలా. ఓకే, వాడు కొంచెం పైసలు అడుగుతాడు, డబ్బులు అడుగుతాడు, దానికి మనకి టైం దండగా, రైట్? మనకి కావాల్సినట్టు మనం వాడు డిజైన్ చేయాలి, చాలా తతంగం ఉంటుంది, రైట్? అదేదో యాప్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకో అప్లికేషన్, హెచ్ఆర్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకో, రైట్? నీకు ఇష్టమైనట్టు నువ్వు కస్టమైజేషన్ చేయి, కస్టమైజేషన్ ఎడిట్ చేయి, రైట్? నీకు ఇష్టమైనట్టు ఎడిట్ చేసుకో. వై? బికాస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. యాప్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ అండి, ఇట్ విల్ బి ద డైనమిక్. డైనమిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాప్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్? సి, బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ CRM. వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ వాంట్ డౌన్లోడ్ యూ కెన్ యాప్ ఎక్స్చేంజ్. That is called the software as a service. That is called the what? The software as a service. Got my point? Got my point? Right? Software service is nothing but what? They are providing a CRM as well as the app exchange. Right? See, this is just I'm giving the demo. Right? In demo only just I'm saying a CRM, okay, app exchange. Right? So whenever we step into exact our training, I will teach you what is CRM and what is app exchange also. Don't worry. Got it? Just overall understanding purpose, today we are going to discuss what is what are the things we have. That's enough, right? Now next one is what? A platform as a service. Platform as a service, right? What type of platform we are using? So why we are going for the platform, right? So before going to discuss this platform as service, okay, I will tell you a simple example. So that is a Salesforce history. That is what? A Salesforce history. For example, see, this is the Salesforce company, and this is one ABC company. This is one ABC company. This ABC company already using one CRM. This ABC company already using one CRM. Which CRM? That is XYZ CRM. XYZ CRM. Right? The Salesforce executive reached this ABC company and they are giving introduction about their Salesforce CRM. Got it, Andy? రైట్? ఈ సేల్స్ఫోర్స్ కంపెనీ వాడు ఏబీసీ కంపెనీకి వచ్చి, బాస్ మేము CRM ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి వాడు CRM గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. దే సింపుల్లీ దిస్ ఏబీసీ కంపెనీ రిజెక్ట్ దిస్ సేల్స్ఫోర్స్ CRM. వై? ఆల్రెడీ ఇక్కడ CRM యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, నాకెందుకు రా ఈ CRM? గొట్ట పాయింట్. దెర్ ఈస్ నో బెనిఫిట్. నేను ఆల్రెడీ ఇది 10 yearsకి లీజ్ తీసుకున్నా, ఆల్రెడీ 3 years కంప్లీట్ అయినాయి, ఇంకా 7 years ఉంది. నేను ఎందుకు నీ CRM పర్చేస్ చేయాలా? నో నీడ్, రైట్? సేమ్ థింగ్, not only this company, even you also think you already purchased CRM, but Salesforce want to introduce their CRM to the ABC company. ABC company rejected. Got it? Right? But then we can come here. So they will back to their company. వెళ్ళిపోయారు. ఏం చేస్తారు? ఇంకా సేల్స్ కావట్లే, లీడ్స్ క్లోజ్ చేయట్లే. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఇట్లా కాదని చెప్పేసి
They introduced the platform as a service. They introduced a platform as a service. What is the meaning of platform? Platform is for if you want to implement the new things. If you want to implement the new things, then you are going to use the platform. Then you are going to use the platform, right? So ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, రైట్? ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ వాడు, రైట్, సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ వాడు మళ్ళీ వచ్చాడు, రైట్? దిస్ గై is once again reached to this ABC company, then introduced this CRM along with the platform as a service. బాస్, మేము CRM ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? సో ప్లాట్ఫామ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు? వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై సేల్స్ ఫోర్స్. వాడు అడుగుతాడు, భయ్యా కరెక్టే, నేను మరి మీ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా, నా కస్టమర్స్ వచ్చేసి, నా క్లయింట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు జావా యూజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది .NET యూజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది SAP యూజ్ చేస్తున్నారు, నేనేం చేసుకుని దాన్ని. అప్పుడేం చెప్పాడు తెలుసా సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు, బాస్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్, రైట్, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్. You can integrate with any other platform. Got a point, right? So you created application in Salesforce, right? You can integrate with Java, right? You can integrate with the .NET. Means what? Salesforce లో క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా రన్ అవుతుంది. Got it అండి? Then అప్పుడు tell me, obviously more sales, CRM plus platform, the combination. Got it? కాంబినేషన్ ఎవరైనా కానీ అంతే చూస్తారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఉన్నారు, మీకు శాలరీ ఇవ్వడం కల్లా మీరు ఏం చేస్తారు, ఏ డీమార్ట్కో లేకపోతే బిగ్ బజార్కో ఏ మోర్కో పోతారు. ఎందుకని? అరే ఒకే చోట అన్నీ ఉంటాయి కదా, మీకు కావాల్సింది మీరు తీసుకోవచ్చు. లేదు, కూరగాయల కంటే వెజిటబుల్ మార్కెట్కి, గ్రోసరీ ఐటమ్స్ అంటే కిరాణా షాప్కి, రైట్, సంథింగ్ ఇంకేదన్నా అట్లయితే ఆబ్వియస్లీ టైం వేస్ట్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ టైం వేస్ట్. సో హియర్ CRM ప్లాట్ఫామ్ రెండు ఒకే చోట జరుగుతున్నాయి కదా. దెన్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, CRM will be integrated with all the platforms. Then this much of advantage no one will provide. Got it? So ultimately what? So platform as a service. So what type of platform they provide? They provide force.com platform. Why we have platform, right? The first point is what? To implement the new things. First one is what? To implement new things. And second one is what? Right, you can customize. ఇందాక చెప్పిన మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో మనం ఏం చేస్తామండి, ఒక HR అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా, దీన్ని ఇప్పుడు నేను మోడిఫై చేయాలి. ఎట్లా మోడిఫై చేస్తాం? బై యూజింగ్ దిస్ force.com I can customize. Got it? By using this force.com I can customize. Got a point? You are downloading one software. If you want to customize, you have to use my force.com platform. Chalo, అయిపోయా. If you want to implement anything, yes, you can implement by using my force.com platform. Got it? Platform as service is nothing but what? So they are providing a force.com as a platform. So here in software service, they're providing CRM and app exchange. Right? Then coming to the under the platform as a service, Force.com. right? So we are CRM going and to use platform. no, CRM only and force.com. Okay. Only force.com. Force.com Yes, అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ కదా సార్? yes, platform. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మనకి ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయినా కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. Got it? Right? ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయినా కానీ we can implement. Next, infrastructure. What is the meaning of infrastructure? So for example, let's see, Gmail తీసుకుందాం. Gmail. So what we are doing, you are sending the mails, right? And you are receiving the emails, right? So నీకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది, you got one mail, right? So where it will be stored? ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామండి దీన్ని? మీకు తెలుసా? No. You can access your email, but where it is stored, you don't know, right? What was the database? You don't know, right? For example, let's see,
మరి మీ మొబైల్స్లో ఉందో తెలీదు నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యాపిల్ ఉంది, రైట్? ఓకే, సో నా యాపిల్ 11లో ఇంటర్నల్ జీబీ 256 GB ఇచ్చాడు, ఇంటర్నల్ 256 GB ఇచ్చాడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫిజికల్. అండ్ దే ప్రొవైడింగ్ క్లౌడ్ ఆల్సో, రైట్? క్లౌడ్ ఆల్సో 5 GB ఇస్తాడు, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి. బట్ ఈ క్లౌడ్ ఎక్కడ ఉంటుందో నాకు తెలియదు. ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో నేను ఏదైనా స్టోర్ చేస్తే అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందని తెలియదు. బట్ ఈ 256 GB మాత్రం నా ఫోన్లో కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నా ఫోన్ మెమరీ కాబట్టి, రైట్? సో క్లౌడ్లో ఇచ్చింది మాత్రం, సో వేర్ దిస్ గై స్టోర్డ్ వి డోంట్ నో. ద సేమ్ థింగ్ జీమెయిల్ కూడా అంతే, ద సేమ్ థింగ్ జీమెయిల్ కూడా అంతే, రైట్? సో వేర్ యూఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వేర్ యూఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి డోంట్ నో, వేర్ యూఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి డోంట్ నో. Got a point? Got a point, right? The same way here, the Salesforce also having some infrastructure as a service. Infrastructure as a service. So what type of infrastructure? What type of infrastructure? What type of infrastructure? One second. Okay. Right. What type of infrastructure as a service? What type of infrastructure as a service? Right. They are providing some servers and they are providing some database also. Database also, right? No need to purchase the server and no need to purchase the database. No need to purchase the servers and no need to purchase the database. By default you are getting, right? So మీరు ఒక్క సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయండి, ప్లాట్ఫామ్ వస్తుందండి, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వస్తుందండి. ఈ మూడు ఒకే చోట వస్తున్నప్పుడు మరి మీరు ఇంకెందుకంటే వేరే దానికి ఎందుకు వెళ్తారు? సో దట్స్ ద రీజన్ సేల్స్ ఫోర్స్ హ్యావింగ్ ద నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ, సో మీరున్నారు, సో యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, you want to start a software company, right? What are the requirements to start the software company, right? First of all, infrastructure like office చూసుకోవాలా, right? Okay, so office చూసుకోవాలా, దాంట్లో infrastructure like tables, right? Chairs, laptops ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, రైట్? సో దీనికి నువ్వు కొంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలి. లెట్స్ గో ఫర్ ది 20 lakhs. నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేస్తాం ల్యాప్టాప్లో? సి రియల్ టైంలో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఓఎస్, రైట్? లైసెన్స్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఓఎస్. సో మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసినట్టు క్లోన్స్ యూజ్ చేయకూడదు. యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ మైక్రోసాఫ్ట్ వస్తాడు, మనకి ఫైనాన్స్ వెళ్ళిపోతాడు, మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చి ఫైనాన్స్ వెళ్ళిపోతాడు, రైట్? లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో దీనికి ఒక 5 lakhs వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు కనుక ఎస్ఏపి తీసుకుంటే పర్ హెడ్ ఒక్కొక్క యూజర్కి 1 lakh, 10 members ఎంప్లాయీస్ ఉంటే 10 lakhs. ఎంత అవుతుందండి? సో టోటల్ 35 lakhs యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ హియర్, 35 lakhs యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ 10 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, రైట్? సో జస్ట్ యూ కెన్ గో దే, రైట్? జస్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది సేల్స్ ఫోర్స్, రైట్? ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 10 lakhs. మీకు ఇక్కడ 25 lakhs అనే సేవ్ అవుతుంది. This type of advantage is there. So that's the reason we are going to use Salesforce. That's the reason we are going to use the Salesforce. Got a point, right? So what was the infrastructure they are providing to us? That is servers, right? And database. Servers and database. Got a point? They are providing some sort of the servers and some sort of the database. One second. Got a point? So these type of the services provided by the Salesforce. These type of 3 services are provided by the Salesforce. Got a point? So we cannot see the servers, we cannot see the database. Why? Because these 2 things will be maintained by the Salesforce securely. They are providing huge amount of security to us to protect our database. Got it? Right. Next. Up to the point, anyone having any doubts? Up to this point, anyone having any doubt? No, sir, all clear. Right. Okay. See, so here in this force.com platform, so majorly we have 2 roles. So one is
Administration. Second one is what? Development. Second one is what? Development. Right. Admin is nothing but what? What were the roles for the administrator? Right. As the administrator, so without writing the code, right? So without writing code, I'm going to implement the applications. Without writing the code, I'm going to implement the application. The same way, I'm going to organize my company. I'm going to organize my company. Got a point? I'm going to organize my company. So these two properties having the administrator. Then coming to the developer. Then coming to the development. So here, everything in terms of code. Everything in terms of the code. Right, so whatever it may be you are implementing, so that should be in terms of the code. Got a point? So admin అంటే ఏంటండి, వితౌట్ రైటింగ్ ద కోడ్ రాయకుండానే మనం కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ ద సేమ్ ఆర్గనైజింగ్ మై కంపెనీ. ఆర్గనైజింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంపెనీ సిఇఓ ఉన్నాడు, సిఇఓకి ఒక యాక్సెస్ కావాలి, రైట్? ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి అది? హూ గివెన్ దట్ యాక్సెస్? హూ గివెన్ దట్ యాక్సెస్? Admin. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, right? Yes, sir. Next, development. So everything in terms of the code. Why we are going to write the code? See, ఇక్కడ శివ మీరు వితౌట్ రైటింగ్ ద కోడ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అన్నప్పుడు మనం కోడ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటి? Got it? Right? See, so here we are using some tools. The tools will not provide the exact requirement of the client. Got it? Client requirement ఉంటుంది కదా, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ మనం క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని మీట్ అవ్వలేం. That situation what we have to do? That situation what we have to do? Right? I'm going to write the code. I'm going to write the code. So whenever we are writing the code, everything is possible. Whenever we are writing the code, everything is possible. Got it అండి? కోడ్ రాయడం వల్ల మనం ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అడ్మిన్ లో ఏంటి, మనకి టూల్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేస్తాం, వాటిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, రైట్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దమ్ వి కానాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్. బట్ హియర్ డెవలప్మెంట్ లో by using code you can implement anything. By using code you can implement anything. Right? I don't know what was the module you selected, that is your wish. Okay, so for the administration, okay, it required 15 hours time, right? For development it requires so 30 hours of the time. 30 hours of the time. Okay, so daily we have 1 hour session is there. Daily we have 1 hour session is there. So this 1 hour also, so purely practical session. Practical session, right? I am not giving any theoretical information to you, right? సో క్లాస్లో బాస్ ఇది డెఫినేషన్, మీరు డెఫినేషన్ రాసుకోండి అని అలాంటిది ఏమీ నేను ప్రొవైడ్ చేయను. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్స్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్స్. మీరు షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. వై? బికాస్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్ టు యూ. ఐ విల్ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్ టు యూ. గొట్ అ పాయింట్? ఐ విల్ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్ టు యూ. ఆ అసైన్మెంట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవాళ నేను ఒక టాపిక్ చెప్పాను అంటే రేపు ఇంకో టాపిక్ కల్లా ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. లేదు అంటే క్లాస్లో చేపిస్తా, లేదు అంటే క్లాస్లో చేపిస్తా, రైట్? సో డైలీ నేను తీసుకునేదే 1 అవర్, రైట్? డైలీ నేను తీసుకునేదే 1 అవర్. మీరు ఇంకొక 1 అవర్ కూడా స్పెండ్ చేయకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవడం దండగా, ముందే చెప్తున్నా. గాట్ ఇట్? రైట్? సో హౌ మచ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, సో దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ గెటింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ మీద మీకు అంత నాలెడ్జ్ వస్తుందండి. గాట్ ఇట్? సో వై? బికాస్ సి, సో ఓపెన్ సీక్రెట్ చెప్తానా వినండి, రైట్? ఇది సముద్రం, రైట్? ఈ సముద్రం మేము చెప్పేది ఏంటంటే దాంట్లోంచి ఒక బకెట్ నీళ్ళు తీసుకొచ్చి మీకు చెప్తాం. గాట్ ఇట్? మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఎంత ఉంది, నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఎంత ఉంది, రైట్? వై? బికాస్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్, రైట్? సో every year so 3 times it will be updated, రైట్? సో 3 times అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. మీరు అనుకోవచ్చు మరి శివ మరి మీరు చెప్పేది మరి మాకు ఎట్లా అని చెప్పేసి, రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ సో దట్ విల్ బి యువర్ బేసిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. గాట్ ఇట్? రైట్? మీకు టీచ్ చేసిన ఏంటంటే అండి, మీకు టీచ్ చేసేది మేము 65 to 70% టీచ్ చేస్తాం, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ బై ఓన్. వై? బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి అప్గ్రేడెడ్ నా, రైట్? సో ఎవ్రీ టైమ్ విల్ బి అప్గ్రేడెడ్. Got it? So this is the thing. So every day what was the recorded videos? Okay, so consultant will forward that recorded videos to you. That is their work. My work is what? To teaching. And one more thing, Monday to Saturday is nothing but what? So in our Indian timings, Tuesday to Saturday,
right? Sunday and Monday no sessions. Sunday, Monday no sessions. But because basically I'm following US timings, right? నాకు ఎందుకంటే US స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి నేను US టైమింగ్సే ఫాలో అవుతా, ఇండియా టైమింగ్స్ కాదు. గొట్ అ పాయింట్. సో ట్యూస్డే టు సాటర్డే వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ సెషన్, రైట్? సండే మండే మనకి క్లాస్ ఉండదు. మీకు ఎప్పుడైతే సండే మండే వస్తుందో నేను కొంచెం మీకు ఎక్కువ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఎప్పుడు మీరు ప్రాపర్గా రెగ్యులర్గా రోజు అసైన్మెంట్స్ చేస్తూ వస్తుంటే, రోజు చేయట్లేకపోతే ఇంకా సండే మండే నేను ఇవ్వను, ఎందుకంటే మీరు ఐ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోదు. గాట్ ఇట్? సి, admin 15 hours, development 30 hours. Means what? Obviously you have to spend 2 months. 2 months. Got it? Anything else? Anyone having any doubt? Nothing. Anyone having any doubt? Yes, I have a question. So this course is going to be admin and development both, not just development, because I'm already done with the admin course. I'm only looking for development. 2 See, months I is a already long told you. See, I already told you that is your requirement. According to your requirement, I am going to plan the batch. Got it? Okay. Got a point? Right? Okay. Next. Pavan Kaushik. సార్ ఇప్పుడు మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మాకు లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద కోడింగ్ బేసిక్స్ మనం వచ్చి ఉండాలా, లైక్ జావా బేసిక్స్ ఆర్ఎల్స్ ఇట్లా ఎనీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్? See, మనం ఏదైతే నేను ట్రైనింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానో, సో దట్ ఈస్ స్క్రాచ్ ఆన్వర్డ్స్ ట్రైనింగ్, రైట్? స్క్రాచ్ ఆన్వర్డ్స్ ట్రైనింగ్. సో డెవలప్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీరు ఏం నేర్చుకోవాలని కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అవి అంతవరకు మీరు నేర్చుకుని చాలు. వై? బికాస్ ఇన్ దిస్ డెవలప్మెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ జావా బేసిక్స్. ఎంటైర్ జావా కాదు, రైట్? ఎంటైర్ జావా నేర్చుకునే కంటే సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకుని జావా నేర్చుకుంటే అయిపోద్ది కదా, రైట్? సో జావా బేసిక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎపెక్స్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఎపెక్స్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ బిల్డ్ బై ది జావా బేసిక్స్. దట్స్ వై జావా బేసిక్స్ అంటే ఏముండవు, రైట్? ఏముంటది? మెథడ్, క్లాస్ అంటే ఏంది, మెథడ్ అంటే ఏంది, కన్స్ట్రక్టర్ అనేది, ఇవే, రైట్? ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ బేసిక్స్ మాత్రం ఎక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా బేసిక్స్ మాత్రం జావానే ఉంటాయి, రైట్? పిహెచ్పికి వెళ్ళినా, .NETకి వెళ్ళినా, పైథాన్కి వెళ్ళినా, దేనికి వెళ్ళినా కానీ బేసిక్స్ మాత్రం HTML జావానే ఉంటాయి. అదర్ దాన్ నో వన్ కెన్ క్రియేట్. వై? బికాస్ ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ మార్కెట్లో ప్రతి ఒక్కడికి జావా వచ్చి ఉంటుంది, అందుకే దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? No, sir. మీరు ఏం డౌట్ అడగట్లేదంటే ఒకటి బాగా అర్థమై ఉండాలి, లేదా అసలు ఏం అర్థం కాకపోయి ఉండాలి. కనీసం అదేం చెప్పండి. లేదు సార్, అర్థమైంది. కానీ మనం ఇంకా డెప్త్ వెళ్తే, అంటే క్లాస్ రెగ్యులర్కి వెళ్తే డౌట్ రేజ్ అయితే, ఇప్పటివరకు కింద క్లాస్ అయితే ఓకే, బేసిక్ అంటే రఫ్ ఇంతకుముందుకు లేని డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి. లైక్ ఏమి సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. సో ఏంటంటే కంటెంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గా అవి డౌట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్లా ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఓకే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనే క్లియరెన్స్ మీకు రావాలన్నమాట. ఒకటి బాస్, ఓకే? సో డోంట్ లెర్న్ బై ఫోర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? మీకు నేర్చుకోవాలని ప్యాషన్ ఉంటే నేర్చుకోండి, అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్? రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జాబ్ కోసం అస్సలు నేర్చుకోవద్దు. ఎందుకు అంటే నాకు జాబ్ కావాలి మొత్తం బట్టి పడతారు, అట్లా కాదు, రైట్? నేర్చుకోండి, సింపుల్ గా ఈజీగా నేర్చుకోండి. నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను, ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఏంటి, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీకు చెప్పా కదా, మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే మీకు అంత నాలెడ్జ్ ఇస్తా. ఇంకోటి, మీరు నా వెనకాల పడాలి, సార్ వర్క్ అని. నేను మీ వెనకాల పడ్డా అనుకోండి, ఇంకా టాస్క్ చేయలేదా అని చెప్పేసి నాకు విసుగొచ్చి నేను టాస్క్లు కూడా ఇయ్యను, రైట్? అందులో మీకు తెలియదు అంటే ఏ మాడ్యూల్కి ఏం టాస్క్ ఉంటే మీకు తెలియదు. నేను చెప్పేది మీరు వింటారు, అంతే కదా, రైట్? సో ఒకసారి థింక్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ you can ask the consultant and we'll make a conference call and we will pose it as soon as possible. We are going to start the batches, so whatever the module you want, like administration or development, just you can ask your consultant, okay? And she will plan according to that. So we'll start the sessions as soon as possible. Okay. So shall I end the session? Yes, sir. Okay, so thanks for attending. We'll meet soon. Thank you. Bye. Yeah, thank you, sir. Bye.